Salut and welcome to my French listening practice series. This is part 7 of the series and I'm back with a new audio to improve your French listening skills. Here, you will hear a short French audio twice. First time with no subtitles and second time with subtitles. Then I will show you 5 multiple choice questions from the audio to test your understanding and you will have 25 seconds to answer them. So ready? Let's go. First, I'm playing the audio without subtitles. So listen carefully. Bonjour. Je m'appelle Julie. J'ai 26 ans et j'habite à Lyon. Je travaille dans une école avec 22 enfants. Chaque matin, je me lève à 6h30. Je prends mon petit déjeuner à 7h. J'arrive à l'école à 8h15. Le week-end, j'aime faire du shopping. Samedi dernier, j'ai acheté 3 pantalons et 2 chemises. J'ai payé 75 € au total. Dimanche, je suis allé au cinéma avec mes amis. Le film a commencé à 19h et a duré 2 heures. So you have listened to the audio without subtitles. Now, let's listen it again, this time with subtitles. Bonjour. Je m'appelle Julie. J'ai 26 ans et j'habite à Lyon. Je travaille dans une école avec 22 enfants. Chaque matin, je me lève à 6h30. Je prends mon petit déjeuner à 7h. J'arrive à l'école à 8h15. Le week-end, j'aime faire du shopping. Samedi dernier, j'ai acheté 3 pantalons et 2 chemises. J'ai payé 75 € au total. Dimanche, je suis allé au cinéma avec mes amis. Le film a commencé à 19h et a duré 2 heures. Great job. Now let's see how well have you understood. I will now show you 5 multiple choice questions from the audio and you will have 25 seconds to answer them. Your time starts now. Now it's time to evaluate yourself. So let's check the answers. So these are the answers to these questions. How many did you answer correctly? Nailed it or need more practice? Let us know your score in the comments. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel for more French listening practice every week. Merci, à bientôt!